if it doesn't happen to them, to themselves as individuals, it will certainly get to their children and their grandchildren. I thank you very much, Your Excellency. Thank you for the work you are doing. SG, members of Parliament, we really are very, very, very proud of you. Thank you for doing the good job, Your Excellency. You have achieved. NUP has achieved. People, NUP has achieved. There is nowhere where you go in any the elders in the community. The UPC Secretary General disappeared, but I was shocked. There was even a Southern County chief who disappeared, but then they would disappear and be taken by, drones at the time and registered vehicles. And they say history repeats itself. Now, should we believe that the same people who did the abductions then have resurrected? After all, there is resurrection that we believe in. I thank you so much, people. Your Excellency, you have done a good job. I want to invite you to come here and add your voice in the lamentation, but believing that we have achieved in, exposing the works of the oppressor. Thank you so much, Your Excellency. Please come. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Thank you very much, Madam Deputy. Please resume your seats, ladies and gentlemen. Good morning, friends. Good morning, members of the media. We continue to thank you for amplifying our voices, which represents the people of Uganda. We thank you very much. We thank you, members of the mainstream media. But again, we also thank you, friends, who are blogging, who are always broadcasting live on Facebook, on Twitter, and all other media channels. We know that what we are talking about, the regime in Uganda does not want it to reach the people. And we know that is the reason why most of the TV stations and radio stations will clearly not air this. And if they air it, so much of it will be edited out. Therefore, we thank you, those who broadcast us live. We don't take that for granted. Now, ladies and gentlemen, Madam Deputy called me to add my voice on the lamentation. I just want to correct you, Madam Deputy, that I won't just lament. It's a lamenting time, but I won't just lament. I'll just assert my voice on the call of the freedom of our people. So many Ugandans have been abducted for a long time. It is more than 2 years since Kibalama John Bosco was abducted, and many others. Most recently, you have seen Jamshid Kavuma, our brother, who was abducted now close to a month ago. Nobody knows where he is. Although those that were lucky to escape those torture chambers informed us that they actually saw him, he was shot in the leg. Jamshid Kavuma. Like all of us that have been abducted in the past, tortured so badly and hidden from the public eye until we are better. We believe they are still fidgeting. They are either fidgeting with a sick Jamshid Kavuma, so tortured and shot, or they actually killed him and they're trying to hide the fact. But we know that they abducted Jamshid Kavuma. It was captured on camera. We continue to demand for the freedom of Jamshid Kavuma. In a similar way, you also a video of Sheikh Ramadan Yahaya. Sheikh Ramadan Yahaya Mwanje was abducted like many others. Still missing. It was so painful listening to the mother of a 17-year-old who is missing, and many, many others. Secretary General read them out in English. I'll probably read them out in Uganda. Ladies and gentlemen, all this is ongoing. It is not new. It's at this time that I want to salute the Honorable Francis Zake.
Honorable Francis Zake, wherever you are, I want you to know that me as an individual, I'm very proud of you. The National Unity Platform is very proud of you, and Ugandans, especially those that are abducted, are very proud of you. Thank you for not conforming to the nonsense of Parliament. Thank you for not shutting up. Thank you for doing exactly what you are elected to do. To all of you leaders, we are elected to represent our people. Stop this nonsense of talking about policy. There's no policy in Uganda that will be implemented. The first policy is to maintain the freedom of our people. The first policy is to make sure that all Ugandans are human beings. We've been reduced to just demanding to live. We are reduced to demanding for the right to be human beings. Human rights, ladies and gentlemen, means the right to be a human being. We don't have the right to be a human being in Uganda. Look at Segawa Oliwa. Look what they did to this young man. For those of you that never got the pictures of Segawa, that is a young man there, Ngachari Mulwadde. They cut off his fingers. They tortured him so bad, most of it we can't just say it here for the respect of him. So we want Nebewe to lead a turn. So we want to be human beings. So to you leaders, before you talk about anything else, before you discuss how much money they are going to give to Rocco, before you discuss how much money is going to be stolen and shared with you, before we discuss the if it doesn't happen to them, to themselves as individuals, it will certainly get to their children and their grandchildren. I thank you very much, Your Excellency. Thank you for the work you are doing. SG, members of Parliament, we Majambere walimpadde omwana wange gwe Majambere bannange mpulira obulumi bwa njawulo omwana wange omwezi 5 namutwala essaawa 2 n'ekitundu ez'ekiro Majambere n'atwala omwana wange mu bukambwe obw'enjawulo omwana wange ne bwe yali mukubya oluyi n'amugamba tuula wansi yali tudde wansi n'amubuulira buli kyayagala naye omwana wange n'atamutwala mu bukambwe obw'enjawulo nga gwe yenkana naye emyaka Majambere gwe Katonda kole ekibi ekisingayo ofa bubi nga bwe watta omwana wange naye wali mupadde nemutwala nemuziika ekyamuliibwa Majambere gwe gubewo okumuziika nnyinawo maama sikyanywa lwa mwana wange Majambere walize n'otwala ku bantu b'omanyi Majambere gwe aba oli musajja mukulu tosobola kumanya be walwana nabo n'olyoka okwata omwana omuto myaka 17 gwe Kanata Muhammad ojja walusubi nga 23 Desemba 2020 nana gye buli awo tetuwuliranga nako gyali abwe tutambula abo tujja kuba ne tuddamu essuubi ne tugaba tunaabeera tuli awo ng'alabika naye tutuula tutulina kyetuwulirawo bannaye tubonaabona n'abaana obukya ku makya tolina nakyogenda kubaliisa nogamba kati ntandigirewa amazzi byansobera dda abaana baawummula naye abanga abamu tebaafuna lipooti eba school fees abantu bali mu ggwanga beeyagala tetuddaga buddaaki tetulina kyakola oba abantu baabata batubuye nti baabata n'olwo luggwe tuleme ku bandi naye nemutamba essuubi mu butuufu lituggwamu People power, our power, look everywhere. Bannange tetuli basanyufu naye tulina ennaku olw'abantu baffe abaabuzibwawo abatalina musango be bamulaga ku batabukwasi ne batulugunya ne bassa mu drone ne batwala sookera ddala neebaza nnyo Pulezidenti Bobi ne kabinenti ye bambi mukoze omulimu munene
mutulaze nti mutulumirirwa mukoze omunene munonyeza ababasiba okulola abantu bafe ababula naye simanyi Museveni gyali obalaba abantu nga bakaba amaziga omukyala abadde wano mumulabye olumwadde t-shirt y'omwana we katafentingire mu office gye tubadde batuyambe bane batuyambe abantu baffe babate babanga baafa batugambe baafa tukiveeko bwebaba bali mu komera gye babakweka gye tabalaba babaleete mu makooti babasalire omutwazi omusango bamusalira tunaasonda bazinaagaana banabasala n'akola ebisanja byabwe banabagambye bamalayo ekibonerezo owange Zimula Dennis bamukwata 13 December 2020 up to now Dennis tumunoonyeza abuze yaleka omwana wa myaka 2 kati omwana alina emyaka 4 agyatandika okusoma naye fiizi nazo tetuziina Museveni gy'olinze nkulajanira ta abantu bana ebintu biruliyo batugamba tulimba bana abantu bababuza abantu babakwata ebyo ebyange manyanga nze National Cross Oluganda mukama yebazibwa Betina mujundi muganda wa Jamushidi Kavuma yawambibwa nga 5 ku Lwomukaaga saazali 7 n'ekitundu kwe kumanya nti Jamushidi bamuwambi nakuba ku simu ye ku makya saa 2 n'ekitundu mubuuzeeko nga tonnadda omuntu nankwata nangamba wasize otya nnyabo nensirika nemubuuza wasize otya kwa Jamushidi wemba mubuuza tasobola kuŋŋamba wati ku makya nga kinaawo kunkubisiza ku makya gano nkomawo tibwe yaŋŋamba bwati neŋŋamba kyalikamune yakutte essimu tibulaza nga kusaba 7 n'ekitundu ku Sande bwe yankubya ne mugamba alabika akyali ne banne nali ndi awo ne kawushi nankubya nenga kirabika bituufu embeera awo ne mugamba ne kati ngenda kukola nti neŋŋambako baganda bange gananaga agenda kunoonya kubanga nina betukolera tebatumanyi kati bayinza otwala ku kamera ne balowooza nti nenga kati nkoze ntya nenninya nenga kawushi njagala ntwale ku ofiisi zanopo kubanga kimanyi abodegadi wa Bobi kangende mmanje bulaza wange era najja wano nenkera nenkomawo nenjigukira ku mawulire ga NBS olwakomawo bulaza wange nankubira essimu naŋŋamba baŋŋambe Jamushidi ali mulago nemugamba ali mulago ali mu woodi kingendeyo naŋŋamba ati wamala googera bwebiti ebintu okufulumya gomale gagoogera kyomanyi akuumimwa amagye nemugamba akuumimwa amagye nti nze nja kugendayo mbaga nkwala sibayinaako obuzibu nze naye bulaza waffe tusobole okumujjanjaba n'agamba simanyi gwe genda byenkwata ekkubo neŋŋenda emulago nennonya emulago buli wamu nembunebuuza abasika bonna ne bakebera n'abasana ne bakolera mu likodi za gundi likodi zaabwe ze bakola nga temuliimu Jamushidi nembanyonyola byonna ebibaliko nga tebiriiwo nenkomawo neŋŋenda ku gladiator ne bantwala bulungi ewa disho bamuyita Mutebi ow'emasanafu n'atugamba ye mwasookeddewa nze n'ensirika n'agamba bantu bamwe bajja kulabika kubanga ngenda banoonya bwe tunabafuna tugenda bawa neziramu nembuuza omuntu gena yatwala ewaddiso n'agamba oyo yatugambye agenda banoonya agenda kulabika kati ennaku zino wiiki namba bayita ku social media Jamushidi yafa neŋŋuma n'ensirika nga katonda omulama wange alabika gyali kati mbuuza bw'aba ng'ayawombebwa gavumenti nga mwamuteekawa nze siri munnabyabufuzi sinaawo gwenkolaki gwempa ne bulaza wange mwagala abadde paati nene gyendi era sobola kutuulaawo nenywa nenkolaki nga simulabako abantu babuuza wena gwekikunya tasobola genda ngaobanyonyola ebikuliko naye kati musuubira maama tasobola kujja oba taata bonna bali eri beeraliikirivu bakoze tasobola kulinnya takisi kujja eno kunoonya Jamushidi kati nembabuuza amawulire agabika bulaza nge mugajjawa intaneti ng'ate gye najja okubanja bulaza tebankubirako nti yafa kati bw'aba yakubibwa amasasi tugeze mu nvunaana omusango kati bwe mba ndi mu bulumi nsobola obbanyonnyola oba era nnyina kuguma n'embeera nenguma n'obulumi bwange ne muzita oba bw'aba afudde asobola obbayambako ebyo bye mumwetaagisa. Very powerful statements. I saw Taewa. Other people call him the deputy speaker. And I hope he can now take his family to holiday the way they usually do and be happy, Mr. Taewa, with what happened to Chirumira. Some of you behave like you have
habits of eating dead people. People like Taewa. I think you find fun because you beat up a person. I think you even eat dead bodies because we are talking about missing people. Matters of national importance can entail the word human, Ugandan, and then you maraude yourself that you even went to school. Mr. Taewa, you give ultimatums because you're working for someone who compelled you to cross from your former ideologies to necessitate yourself feel comfortable in that small position of robbery and thuggery where you are seated with the comfort of maximum idiotism, and you believe that you're going to shake this country with sitting there with your emptiness and ineptness, Mr. Taewa. These are human beings. We know you have no respect for humanity, but it is very unfortunate. We are being very polite that we went to school and we are grown up with very responsible parents. Otherwise, with people like Taewa, we would be using the worst form of language against them. The worst form of language, and we mean it. Because they do not warrant us to be anywhere around society. We are watching Mr. Taewa. Atena uzadde, oyinza okuba obulungi ne mubba paka wolifa. Naye nkukakasa. Napoleon, they made sure that nobody of their lineage ever takes any center stage in France. Even when Napoleon the Little came and they did not know he was the one, era bamutwala talinya in those revolutions. Taewa, history writes, and we are a generation writing history. Tujja kusiga obukyayi ne ku baana bammwe. Pozi bali wangalira Bulaaya, ate naye tujja kusigayo obukyayi. Tubagobeyo. Amanya aganyi bapita sigalo nabyo. NUP gwe yataasa n'enja mulambo okufa. Baavaayo gavumenti neyogera n'egamba nali mubbi ku booda nali ne munange ekansanga eggaba. Ne banyonoonera erinnya kuviira ddala ku bakwano bange bamamawa. Ne banyonoonera erinnya. Naye gye bavaayo kwogera si wekibi. Lwaki bagamba twali babiri ku booda oli ye yafa si nze yafa. Lwaki nze yayogera akagambo kagamba mulonde Kyagulanyi Ssentamu kuba pulezidenti bino byonna tuli mu kawaani nga ndi ku sikeeti. Ate nze kuva dda nkola mu byabayimbi ebintu byenkola mu disikeeta buli omu yeetaagamu ne banneetaaga nange ndeetaaga tekituuza mayimbi. Ne gavumenti yava neeyita lwansonga nkulidde mu mbeera mbi. Nkulidde mabega wa zebula ku jjiimu gwe batta olunaku lwe baamutta fe bamu ku baakeerawo era byonna mbimanyi. Ngenda kufulumya oluyimba olwange era n'essaawa zino mbadde nze nalo ku kitabo ekyo. Oluyimba lugamba nkomyewo bameka abakomyewo Mukama njagala nnyo kuba omwoyo gwange bwomu maanyiga abantu gogomu naye nno mbasaba tube kimu Pulezidenti Bobi Wine tumuleeta tufugemu olwo enkyukakyuka ebe wamu. Nenkugamba ebinyuma naye obulamu bunyuma. Rest in peace Michael Kiwangezebula. Ebyobufuzi mwena byali binzisiza abatuwamba amaani batunoonya kasa bategeera nti tofudde ndi mu mativu eri Mukama Katonda yambonye kufaanagana bulamu ku nsi kati nneegaira ku nsi n'abantu ba ku nsi kubanga amaani tugajja ku nsi abeebase musikuke temazekwe batu obulamu mwana si bwakwebaka. Nze muvubuka gwe bagambira ali ku booda lwaki bajjamu enjala mubbi ki gwe bakuba ne bajjamu enjala ne banjota ne paasi mugongo yiino mubbi ki oyo ekyemmanyi ku nsi nze kyemmanyi teryakimanyi kuba nadda mwena temanyi lwaki wendi nze nina kyenina nze nganze naye anaabeera omukkirize ne Mukama Katonda ajja kutegeera kikyendi. Ne bali kwogeramu nammwe neyanzizamu ne balikomba mukisa guno bulijjo ngunoonya ne nga sigulaba n'omukisa gunoonya amanya agange batosigalo nabyo naye nga nabatandisa okuyimba ngenda kwetuma tiplesnoli nabalamneswaga Nkofiira genda okwate ku pulezidenti mu ngalo. Omanyi erinnya lwaki nyina lyetuuma tiflesnoli nabalamneswaga. Eswaga kuba ddala na laavu njiyina esikyagiyina
nenfunikira nga akugamba Mukama ayagala bakkiriza si wa madiini. Olugero lwe bankwata abasajja nkolera omwenda Sweden wenkolera byafanisha era bamanyi bansa olunaku lwali lwakumakya sawa yalisi eyemu nkeera kumakya nsula nali nsula muvano gwange nankeera kumakya nenva nemina nenkola bankwata nali emisumaali kumakya nakasimu kange nanakabojjugula naye gagoni kituufu baba bamanyi bwosula n'obudde bufuluma buli kimu abeera bakimanyi okukwata kuba olunaku lwe bankwata abantu baali batandika butandisi kutambula kumakya leero lwanyingiza mu ddoli nagezako okukozesa amaanyi kuba ndibokisa omusajja we namukuba yaŋŋamba ojja kulaba olugawo nomulaba terwefunya lwansonga emu balumenya bagamba naye tulina amaanyi ne balumenya naye se sitidde ne mumativu eri Mukama Katonda lwansonga ndi mulamu. Ebirala kati kyaliwo ekiti kagambinga ekituli kanze kusitula yokka engalo zino muziraba tezaaliwo ezifu. Abasajja mu luvannyuma lw'okuntuusa eri bambuuza Sentamu Kyagulanyi Ssentamu mumanyi nga ate mbagaba nesina kye mumanyiko mumanyi nga muyimbi. Baŋŋamba ekintu kimu ojja kwogera ng'ekituufu kye mbagambe kyekyo simanyi ki kuba twali tugenda mukuwandiisa Pulezidenti Bobi Wine nga batupansiza abasiteeti mu kutupangisa kati nze nga wemmanyi nti nayinja ya pulezidenti wange ngakira ekibiina kya Sinonation nenzija nga abantu batwala bubi mu kkubo ababooda neŋŋamba mulonde Kyagulanyi Ssentamu kuba pulezidenti nga nesize yeera balala ntisali za Museveni mulonde Kyagulanyi Ssentamu kuba pulezidenti bino byonna betulimuka wange waliwo wabooda wa mawulire nga simanyi nampita naŋŋamba muvubuka jangu eno sembere eno najja esimu ye nankwata we yankwata naŋŋamba ddamu ne mugamba mulonde Kyagulanyi Ssentamu kuba pulezidenti bino byonna betulimuka wange wala yabadde amazima ga Katonda naye nakatuuka eka nga katambi katunze dda ne bagamba gwaliko nendowooza muvubuka ovimbye nga bumanyi okuvimba nendowooza nvimbye. Abantu kyembagamba tebakikkiriza abakisinga tebamanyi kyemanyi abantu mbagamba nti ne Zebula namusiikako bagamba aliwo buli buzibu nga oli mulwadde nga kituufu Zebula nze namusiikako lwansonga baamutta oba ennaku nga bbiri maaso awo asatu wakale nafunamu obuzibu nagwako ku ddalu ati njogera kyemmanyi nze nga njagala mumanyi amazima. Kagire banjjamu olwalo lusooka tali birizismu kati abasajja we namugamba ogwasembayo nga ngamaze okuja mujinja namugamba sebo nkwegayidde nyamba nzita yaŋŋamba si wetutyo wetukola omaki yali aleeta paasi banange ng'emyuse banange ng'ogiraba omusajja yagigeka omubiri gwonna gwavaako nga paasi wagigeka gwavaako nenkaba era enkafu zemulabaawo kipande ekyo nali nkaze nali ndudde mokyala emulago ezo zemulabaawo enkovu nga zino zikaze bamanyi nafa lwansonga obwongo bwali bwasigika amanyi agange nti tibwasigala nabyo omwami oyo nga bwe mumulaba tumuwadde obudde obwo bwonna kubanga bye baamukola mukomera okumuggyamu enjala okumukola baamukola ebintu bingi nnyo so naafuna post trauma disorder takyali nga bwe yali kubanga kati amala n'avaako so ali under treatment ejja okukola okumala ebbanga takyali muntu nga bwe yali ng'engalo bwe muziraba bazitemako ne bakola n'ebintu ebirala so eddalu lyajja lwa tocha lyayogera he was tortured kifo ky'okufa Katonda n'amuzza mu state eyo okujja okuwa testimony naye mwebaza nti abadde akyali strong tukyatambuza naye basebo ne banyabo eyo yembeera gye tulimu mu ggwanga Uganda. It is very unfortunate kati nomala n'owulira omuntu nga naye toyinza butakola ekyo bw'oba wagulirira okubeera mu ofiisi mwoli
then oba osobola okukola ekintu kyonna. Ebyo byonna batayebwa bye bakola bagulirira okubeera we bali. They are living in satanic life, so they have to be like Satan, to be comfortable with Satan. Mukirize tuyite Honorable Sewungu Joseph Gonzaga ajje era tubeebaze tubakubireko mu ngalo ka Parliament. Mr. President, sir. Thank you very much, Madam Deputy. Please resume your seats, ladies and gentlemen. Good morning, friends. Good morning, members of the media. We continue to thank you for amplifying our voices, which represents the people of Uganda. We thank you very much. We thank you, members of the mainstream media, on Facebook, on Twitter, and all other media channels. We know that what we are talking about, the regime in Uganda does not want it to reach the people. And we know that is the reason why most of the TV stations and radio stations will clearly not air this. And if they air it, so much of it will be edited out. Therefore, we thank you, those who broadcast us live. We don't take that for granted. Now, ladies and gentlemen, Madam Deputy called me to add my voice on the lamentation. I just want to correct you, Madam Deputy, that I won't just lament. It's a lamenting time, but I won't just lament. I'll just assert my voice on the call. A long time. It is more than 2 years since Kibalama John Bosco was abducted, and many others. Most recently, you have seen Jamshid Kabuma, our brother, who was abducted now, close to a month ago. Nobody knows where he is. Although those that were lucky to escape those torture chambers informed us that they actually saw him, he was shot in the leg. Jamshid Kabuma. Like all of us that have been abducted in the past, tortured so badly and hidden from the public eye until we are better. We believe they are still fidgeting. They are either fidgeting with a sick Jamshid Kabuma, so tortured and shot, or they actually killed him and they're trying to hide the fact. But we know that they abducted Jamshid Kabuma. It was captured on camera. Kamwokya was abducted, like many others, still missing. It was so painful listening to the mother of a 17-year-old who is missing, and many, many others. Secretary General read them out in English. I'll probably read them out in Uganda. Ladies and gentlemen, all this is ongoing. It is not new. It's at this time that I want to salute the Honorable Francis Zake. Honorable Francis Zake, wherever you are, I want you to know that me as an individual, I'm very proud of you. The National Unity Platform is very proud of you, and Ugandans, especially those that are abducted, are very proud of you. We are elected to represent our people. Stop this nonsense of talking about policy. There's no policy in Uganda that will be. The first policy is to maintain the freedom of our people. The first policy is to make sure that all Ugandans are human beings. We've been reduced to just demanding to live. We are reduced to demanding for the right to be human beings. Human rights, ladies and gentlemen, means the right to be a human being. We don't have the right to be a human being in Uganda. Look at Segawa Oliwa. Look what they did to this young man. For those of you that never got the pictures of Segawa, agreement of the members of parliament or the local government leaders, let us discuss about the liberty and freedom and the human rights of our people. So we salute you, Honorable Francis Zake. I watched with shock
Tayebwa trying to stop Honorable Zake from raising the most important issue in the country, abduction. But on the other side, I shouldn't have been shocked because this very Tayebwa Thomas on the 28th of August 2020 was filmed torturing an employee of Umeme who caught him stealing power. This is the Speaker of Parliament, the so-called right Honorable Speaker of Parliament, are calling the wrong Honorable Speaker of Parliament. So to you, Mr. Tayebwa, wherever you are, we are not fools. Okay? You can pose off, you can feel so powerful with that stupid colonial wig on your head. But we will tell you that you are being watched and history will treat you exactly the way you treated Ugandans. To all our fellow leaders, what should be priority now is our people. They are abducting our people and killing them. And you know that. That should be on your lips. That's what you should discuss on every radio and TV talk show. And if you're not talking about the well-being of your people, very soon we're going to ask you who you're working for. I've already communicated to all our leaders. While we salute you, our local government leaders, while we salute you, our parliamentary team, we are calling upon you, ladies and gentlemen, to make priority the well-being of our people. There's no reason whatsoever for you to be in that parliament, legitimizing the Museveni dictatorship and legitimizing the daylight robbery of our public funds, while our people are being tortured, killed, and raped, and sodomized, and, castrated in torture chambers. I've already communicated to all speakers, all NUP leaders. So thank you very much, Honorable Zake. We salute you. And all of you leaders, that is exactly what we want to see. In all relevant offices, we have petitioned the International Criminal Court against General Museveni, his son, and many of his lieutenants that he uses to abduct and kill people. We've also petitioned all necessary embassies and all necessary organizations. We want sanctions against these people. And we are slowly but surely succeeding. It was the work of we, especially our diaspora chapters, to get sanctions against Abel Kandiho, who was the commander of CMI back then. But that's not enough. We have also petitioned and we are coming after all those other murderers. Murderers like this man called Christopher Damolira, who heads crime intelligence. Damolira, we know you are killing our people. The world knows, and sooner or later, you will have to answer for that. This man who heads CMI, James Virungi, the same, criminal organization that Abel Kandiho used to lead. You should know that sooner or later, you will pay for this. Whether you kill us or you don't, you cannot finish all of us. And it's at this time that I want to call upon all of you leaders and citizens. Please note down the names of those people that are taking part in the abduction of our people. Mubamanyi, we know them. Let us pin them out there. Whether we are alive or dead, those that will be there will go for you. This is recorded. And at one time, there's going to be a time for redress. Now, I also want to use this opportunity, ladies and gentlemen, to talk about the recent purported attacks on police stations and barracks and others. I have watched keenly regime propagandists trying to claim that those attacks are made by the opposition. I actually saw some NRM person mentioning that one of the people that they killed was an NUP leader. Nonsense. Nonsense. All of you, ladies and gentlemen, watched the Bijambia killings
Bijambia Part 1, Bijambia Part 2, Bijambia Part 3. You watched them. They started long before Sejirinya was even a councillor. But because they always use these things to implicate opposition, today, Honorable Sejirinya and Sewanyana are imprisoned because of the Bijambia killings. All of you saw the killings in Entebbe. Even when one young man came out and told the media that they were actually paid and instructed by Kaihura to carry out those killings, still they want to implicate the opposition. Now, we see the purported attacks on security installations and police stations. And they are beginning to implicate us. Don't be shocked when they come and arrest me, or Rubongoya, or Nyanzi, or Nubianli, and say we are connected to Joseph Kony, or we are connected to ADF, or we are connected to all this. We are watching you, and we are waiting for you to come. But everybody knows that these can very easily be false flag operations. For you who don't understand false flag operations, a false flag operation is an operation carried out to paint your opponent as evil. All of you watched this man called Kainda Utafire on the burial of Adonia Teverondwa some years ago, when he said they used to put on the uniform of the Obote government military and killed the people in Luweru. They raped women in Luweru. They did all manner of atrocities in order to get the population to hate Obote. These are rebels, ladies and gentlemen. These are the same rebels. The only difference is now they have a lot of money and they put on suits. But they're the same rebels under the same rebel leader called Museveni. These are the same people. So we cannot be fooled, mister. The world cannot be fooled. This can very easily be you. And we know that we have facts about you. All of you remember the so-called PRA rebels that were attached to Dr. Kizza Besigye, and he was arrested and kept in prison. What happened to that case? What happened to PRA? We are watching you. You can put all that nonsense on us, but we are telling you, one, we are non-violent because we don't believe in violence like you murderers. But number two, we are unequivocal about our mission. Our mission is to remove you, Museveni, from power using constitutional and peaceful means. Muzikirize njogere ku Luganda basebo ne banyama. Olunaku lwa leero njagala okugatta eddoboozi lyange ku maloboozi gonna ge muwulidde olunaku lwa leero ag'abakulembeze bannange ne famire zaabo be baawamba n'abo abaawambibwako. Olunaku lwa leero twagala okwogera ku kiwamba bantu ekikutte ejjembe wano mu ggwanga naddala mu bitundu bya Buganda wano. Secretary General waffe asomye amannya gano, nsaba munzikirize nziremu ngasome mu Luganda nga ntandikira ku muganda waffe Jamshid Kavuma, oyo nga y'omu ku bakumi bange b'oku Lusegere. Jamshid Kavuma yawambibwa nga 5 guno omwezi gwennyini gwe tumalako. Yawambibwa n'abantu abalala. Jamshid Kavuma wa myaka 28. Era mwannyina mumulabye wano gwe bayita Namuju. Okuva ku olwo Jamshid Kavuma taddangamu kulabikako. Bwe yali awambibwa baakwata baabawambako katambyako mu Kalabi. Ebitongole byonna ebirina okuba nga bikuuma ddembe bize byegaana tebimuyina. Abaaliwo bategeeza nti Jamshid Kavuma baakuba amasasi nga bamuwamba. Abo abafunye omukisa okuvaayo eyo gye babatulugunyiza baatugambye baalabye omuntu afaanana nga Jamshid Kavuma nga baamukuba essasi mu kugulu. Tulowooza nti Jamshid Kavuma bw'aba akyali mulamu, erisasi lye baatugambye lye baamukuba n'okutulugunya okw'amaanyi nga bw'eri nkola yaabwe nti batuwamba ne bamala otutulugunya batukwenka tebaagala tudde mu bantu ng'ebisago tebinnatugwako n'obuzimbo nga tebunnatugwa ku mubiri. Tulowooza nti Jamshid Kavuma bayinza okuba baamutulugunya nnyo n'ebyo ebiwundu by'alina nga mwe muli n'ebyamasasi
nga bakyaguluba naye bamujjanjabe basobole omukomyawo ng'alabikako nga bwe baakola Kakwenza, nga bwe baakola Nze, nga bwe bakoze bannaffe abalala bonna. Oba tulowooza Tijjamushid Kavuma bamutta ne bamusuula ng'ali yavundireyo mu kitoogo. N'ekyo nakyo kiri twagala bantu baffe basajja mmwe. Mutuwe abantu baffe oba balamu oba bafu. Baba balamu mubatuwe oba mubulooza balina emisango mubateeke mu kooti ng'amateeka bwe galagira. Bwe baba bafu mutuwe emirambo gyaffe tugiziike mu kitiibwa. Basajja mmwe abatalina buwangwa abatawa kitiibwa bantu. Mutuwe abantu baffe oba balamu oba bafu. Omuntu omulala gwe bawamba bamuyita Kibalama John Bosco, ono yali neiba wange ne Magere. Abeera ku kyalo kye bayita Seeta. Yali wa myaka 38, bamuwamba ennaku z'omwezi nga 3 omwezi gwa Juni omwaka gwa 2019 tadangamu kulabika. Muganda waffe omulala gwe bawamba bamuyita Semuddu Michael. Semuddu Michael yali wa myaka 47. Semuddu Michael mukodomi wa Chairman Nyanzi, mukyala wa Chairman Nyanzi kwadda. Semuddu Michael yawambibwa nga bamujja Kasubi. Bamuwamba nga 28 mwezi gwa Novemba omwaka wa 2022. Kati myaka 2 miramba. Semuddu tadangamu okulabika. Muganda waffe omulala gwe bawamba bamuyita Damulira John Bosco. Damulira John Bosco yali akolera mu katale k'Ekiseka. Yali musajja bamujja mu dduuka lye mu katale ka Kiseka nga 21 omwezi gwa Desemba 2020 tadangamu kulabika paka olwaleero. Omulala gwe bawamba bamuyita Kawenja, erinnya erya mukazi bwako naye nga amanya amatuufu ye Mbabazi Moses. Yali wa myaka 3, bamuwamba omwaka gwa 2020 nga 26 Novemba tadangamu kulabikako. Nalumoso Vincent yali wa myaka 28, bamuwamba ennaku z'omwezi nga 1 Desemba 2020 bamujja Bugolobi tadangamu kulabikako. Lukwago Martin yali wa myaka 32, bamuwamba nga bamujja Bugolobi nga 3 omwezi gwa Novemba 2020 tadangamu kulabikako. Kanata Muhammad yali swaba waffe wa myaka 44, bamuwamba nga bamujja Mukono tadangamu kulabikako. Abo bantu abamu abawambibwa ku biragiro bya Kibuule, oyo Ronald Kibuule owe Mukono tadangamu kulabikako muganda waffe Kanada. Sempija Yuda yali wa myaka 3, bamuwamba nga bamujja Mukono naye nga 19 Desemba 2020 tadangamu kulabikako. Musisimbowa yali wa myaka 32, bamuwamba nga bamujja wano mu Kisenyi mu Kampala tadangamu kulabikako. Kirya Peter yali wa myaka 26, mwana muto, bamuwamba nga bamujja Kyebando Enansi, nga bamujja Kyebando nga 1 Desemba tadangamu kulabikako. Wangolo Shafiki yali wa myaka 35, bamuwamba bamujja Kyebando tadangamu kulabikako paka olunaku lwaleero. Zimula Dennis bamuwamba bamujja Kyebando naye yali wa myaka 26 tadangamu kulabikako. Luwemba Mustafa yali wa myaka 28, bamujja Nansana nga 19 mwezi gwa Novemba 2020 tadangamu kulabikako. Mubiru Hassan yali wa myaka 35, bamuwamba nga bamujja Kawaala nga 2020 omwezi gwa Novemba na kuzomwezi nga 2 tadangamu kulabikako. Isma Sesaz bamuwamba nga bamujja Makindye 19 omwezi gwa 11 omwaka gwa 2020 tadangamu kulabikako. Kisembo Godfrey yali wa myaka 5 mwezi 3 musajja mukulu, bamuwamba bamujja mu tawuni ye Mubeni nga 12 February mazalibwa gange gennyini omwaka oguwedde tadangamu kulabikako paka olwaleero. George Kasumba yali wa myaka 36, bwe bamuwamba nga bamujja Kyotera nga 19 January 2021 tadangamu kulabikako. Joseph Baguma bwe bamuwamba bamujja Kyaddondo mu 2020 naye tadangamu kulabikako. Sonko Haruna Badiru yali wa myaka 33, bamuwamba bamujja Kawaala nga 25 Novemba 2022 guno omwezi gwennyini tanaddamu kulabikako. Ntale Charles wa myaka 32,
naye bamuwambye juzi nga 25 naku ndozanga 5 ziise tanaddamu kulabikako bamujje Kawaala. Abudu Bayani Babu naye bamujje Kawaala bamuwambye nga 25 guno mwezi gwennyini guno mwaka gwennyini tanaddamu kulabikako. Godfrey Kirumira Marvin yoyo mwana muto nyina ali wano, nyina bamuyita Mbabazi, bamuyita Nambazira Sauda, mwana wa myaka 17. Omwana oyo bamuwambye wamu ne muganda affe Jamshid Kavuma bamuwambye nga 5 guno omwezi gwennyini guno mwaka gwennyini tanaddamu kulabikako. Bamuwambye wamu ne munne gwe bayita Awumuza Patrick naye bamugye Masanafu wamu ne Jamshid Kavuma nga 5 guno omwezi guno mwaka tanaddamu kulabikako. Muleme Steven w'emyaka 22 naye bamuwambye wamu ne Jamshid Kavuma tanaba kulabikako. Abo nno be batono betusomyeko basebo ne banyabo naye nga bawambiddwa bangi nnyo. Buli lunaku Human Rights Desk yaffe ereceiving a report ey'abantu be bawambye. Abamu abafuna omukisa ne babata nga babatulugunyiza babatiisatiisa ne bagamba temugeza ne mukyogerako ne batiisa famire zaabwe zikyogerako. Abamu basenguse ne badduka n'essimu zaabwe ne bazikyusa, abalala ne badduka mu ggwanga. Bangi nnyo bemulaba betwogerako bebo abagumu aboogera ku bizibu bye bayiseemu ne kutulugunyizibwa ku bayiseemu. Nakibagambye basebo ne bannyabo tibana abasajja bawamba abantu, abakyala babawamba babakwata. Bamanyi n'okukola ebikolobero byebimu ebyensonyi ku basajja. Twabadde Nairobi n'omu ku baganda baffe gwe baalawanga embuzi. Mulabye bannaffe bye bakulamu enjala, mulabye abaana bye bakulamu amaaso, bye batemako engalo n'ebikolobero ebifaanana bwe bityo. Tetugenda kulekerawo balabisa, era tubasaba mwenna abasebo ne bannyabo fe omulimu gwaffe gwakwanika Nakyemalira Museveni n'ebikolobero byakola ku Bannayuganda. Omulimu ogwammwe gwakwongerayo message eno okulwanyisa obufuzi obw'abazungu, okulwanyisa okusuubula abaddu basooka kyanika eri ensi yonna. Ensi yonna nesobola okirwanyisa. Museveni akoze omulimu gw'amaanyi gakozesa ssente z'omusolo okugezaako okupaintinga ekifaananyi ekirungi okulaga nti Uganda democracy, okulaga nti Uganda tewali buzibu. Ate n'akozesa n'abantu baffe bennyini okusirika okubikagana amazima. Tetugenda kulekeraawo kuyaayaanira mwenna abalina amaloboozi, bakadde baffe abatutwala mu nnono, bakadde baffe abatutwala mu ddiini, basajja bakulu ne bakazi bakulu, muveeyo musitule amaloboozi gammwe, wano amaloboozi gammwe we tusinga ogeetaagira. Sirowooza nti waali wabaddewo ekizibu mu ggwanga lino nga kino ekiriwo. N'okuwamba kwa Amin tekwatuka wano, yali awamba ba intellectuals. Museveni awamba abavuzi ba boda, awamba abasomesa, awamba buli omu. So tewali ali safe. Mwe mba mutudde mu biti byammwe, mu bitebe byammwe, mu bitibwa bwemmwe nga mulowooza muli safe. Temuli. Nammwe bajja banona oba banona abaana bammwe mulyoke mmanye tinaffe tuli baana. Tubasaba muveeyo mugate amaloboozi gammwe ku maloboozi g'Abannayuganda bonna. Twogedde ku bantu bangi nnyo naye muzze muwulira. Bano abantu bali deliberate. Ojja kugenderera abawambye abasiraamu bangi nnyo nga ne gwe nyambadde kati ono Sheikh Mwanje nga naye musajja musiraamu. Naye si be bokka bawambye abantu bawano bangi. Naye si be bokka n'amannya ag'Abannayuganda malala mangi nnyo omugawulidde. So nobody is safe. Bw'oba olowooza nti bawamba bali tebannantuukako kansirike, bajja kutuukako naye banaakutuukirako bonna bajja kuba bamazeewo nga tewali agenda kukubira nduulu sebo oba nnyabo. Njagala mu mbeera emu okwebaza munneebaza ey'enjawulo muganda waffe Honorable Francis Zaake. Francis Zaake yonna gy'oli nkwebaza, tukwebaza, Uganda ekwebaza. Webale kozesa floor ya Parliament kwogera mazima. Parliament ebadde egenda etama abantu. Mwalondebwa kwogerera abantu, mwalondera kusitula ddoboozi ly'abantu. Abantu bamwe ababalonda babawamba, babatemula, babakolako ebikolobero eby'enjawulo.
yemmwe bayinanga eddoboozi musobola okwogerera abantu bammwe. So tukwebaza honorable Zaake ne babaka bano aba parliament era na communicating edda ne bakulembeze bannaffe si mu parliament yokka wabula ne mu local government ne walala yonna omulama omukulu mwenna abakulembeze ba NUP gwe mulina okubeerako. Nkiddamu, mwenna abakulembeze ba NUP omulama omukulu gwe mulina okubeerako gwe gw'obulamu bw'abantu bammwe. Bring back our people. Bring back our people. Bring back our people. Bring back our people. Tetugasibwa kubalabanga muteesa ku sente mmeka zina kuweebwa abaloko. Sente mmeka ze mulina okuwa Museveni ne classified budget gye tutamanya kyekola. Sente mmeka ze mulina okweyongeza. Wakati mu kuteesa ebyo byonna twagala mukulembeze ky'abantu bammwe. Wano Uganda bagenze batukendeeza nti tetukyakayanira nguudo nungi, tetukyakayanira services nungi, tetukyakayanira amateeka malungi. Tukayana kubeera bantu. Twagala kubeera abantu mu nsi yaffe. We want to be human beings. So bannange, bakulembeze bannange, twagala nnyo okuwuliranga eddoboozi lyammwe, oba muli mu parliament, oba muli mu council, oba muli ku radio, oba muli ku TV. Twagala kulyanga eddoboozi lyammwe erikozesebwa okuyamba abantu bammwe okusigala nga balamu, okusigala nga balina enjala zaabwe, okusigala nga balina amaaso gaabwe, nga balina eddembe lyabwe. Twagala bano bamaama babeere nga banoonya school fees z'abaana baabwe, so si kujja wano okukaaba nti mumuwe omwana we ow'emyaka 17 nammwe mulina abaana. Twagala kulira ng'eddoboozi lyammwe lisosowoza kubeerawo kw'abantu. Uganda tennaba kufuna kizibu nga kyeyina olunaku lwaleero, era mmwe betuyina. Twagala nnyo okulya eddoboozi lyammwe nga likulembeza kubeerawo kw'abantu bammwe, nga mubanja bantu baffe abawambiddwa mu bumenyi bw'amateeka. Bwe mutakola bwe mutyo abantu bajja kutandika okwebuuza bimukolera, bajja kutandika okwebuuza oba ddala be baabalonda. Nalabye Honorable Zaake bwe yabadde ayogera ku nsonga y'abantu baffe abawambiddwa, abakyagenda maaso okuwambibwa, ng'omumpembe Thomas Tayebwa gwe muyita Right Honorable Speaker of Parliament ng'ali mu kiwiigi kye kyatamanyi nakye kitegeeza, ng'ayimiriza Zaake aleme kwogera ku nsonga nkulu, era namuyita Katemba. Kati balowooza nti wano balowooza Sheikh Yahaya gyali ali mu Katemba, balowooza bano bonna abawambiddwa bali mu Katemba. Bano bamaama mulowooza amaziga beekabya bwekabya, mulowooza Sekawe yejjamu enjala. Kyewuunyisa naye ate tekirina twewuunyisa nnyo, kuba oyo omwami yennyini Tayebwa Thomas yennyini yakwatibwa ku katambi nga 28 omwezi gw'omunaana omwaka gwa 2020 ng'atulugunya omukozi w'amasannyalaze kubanga yamukwata ng'abba amasannyalaze n'agaswitchinga off nga mukuba kibooko. Akatambi ako mwenna mwakalaba. So tekyewuunyisa kuba nti abo abatemu abatulugunyi b'abantu, kati bw'obanga omutulugunyi bw'abantu gwe baelevatinze ne bamuteeka mu kifo ky'obwa sipiika, kikyosuubira? Njagala obbasaba Abaganda abaffe mwenna abatukiikirira nti twagala kulaba nga muyimusa ddoboozi ly'abantu baffe. Temutubulira nonsense wa decorum, temutubulira nonsense wa kubeera mpisa. Tewali mpisa nvundu nga mpisa za kutulugunya abantu, tewali mpisa nvundu nga mpisa za butemu. Kati gwe bw'oŋŋamba nti omuntu aganye okuwuliriza nonsense wa Tayebwa n'asigala ng'ali ku mulamwa gw'abantu be, oyo abeera abayambi, abeera tuyambi, yabeera omukulembeze omutuufu, yabeera asula eddoboozi lyaffe ettuufu. Kyetwagala okuwulira nammwe eri abakulembeze mwonna, si mu parliament yokka wabula ne mu council zonna zonna. Mwena abakulembeze mbakubira omulanga, abakulembera ne be bakulembera, ekyo kye muba mukulembeza abasebo ne bannyabo. Muwe bannaffe obukulembeze. Muzikirize mbabuulire nti tetuzze jasi kuba bukubi ndulu tukomaawo. Secretary General waffe akyogeddeko nti emisango mingi gye twagulawo mu makooti ga wano, naye nga bwe mmanyi nti amakooti ga wano gonna gali mu nsawo ya Nakyemalira Museveni. Ensonga lwaki ne Ssaabalamuzi Owinyi Dollo tayogera
kukuzala wa nfuga ya mateeka tayogera ku kiwamba abantu twali naye juzi nga tujjukira Beni Kiwanuka yawambibwa abasajja ba Amini mu drone ez'ebiseera ebyo n'atemulwa olunaku lwa leero muzira naye abannanfuusa abo bajja ne bayimirira ne boogera ku Beni Kiwanuka nga drone weziringa ekiwamba abantu kigenda mu maaso ssaawa zino nga bawamba abantu Saabalamuzi n'amanya naye nga tasobola kyogerako nga Saabalamuzi ayimirira mu maaso g'abantu naye nga ababaka bu parliament babiri bammiddwa beyiro erina baweebwa amateeka kuba ddembe lyabwe okufuna beyiro. Beni Kiwanuka gwe tuwaana gwe tujaguza olunaku lwa leero yatemulwa kubanga yawa omuntu beyiro kubanga etteeka bwe lyali lyogera gwe yawa beyiro teyalina munnayuganda n'atemulwa olunaku lwa leero tumulaba ng'omuzira naye ababaka ba parliament bali mu kkomera amakooti gaganya bawa beyiro ne Saabalamuzi ayina eddembe ayina confidence ejja neeyogera ku bintu ebirala naye nga toyogedde ku nsonga nkulu bwetyo. Ensonga lwaki buli lunaku mbagamba tituli ku lwaffe bwe tuli ku lwaffe twerwanako era temulekerawo. Njagala kaseera kano okwebaza baganda baffe abali mu diaspora bakulembeze baffe abali mu diaspora mukoze omulimu gw'amaanyi mugende mu maaso nga mukola omulimu ogwo. Tuzze tubategeeza titwagulawo emisango ne fayiro mu bitongole ebyenjawulo ne tusaba amawanga gano gonna ganaggwadda bateeke ennatti n'envumbo ku baana abatemu ba Museveni ne Museveni kennyini. Tukyagenda maaso okugoberera omusango gwe twateeka mu kkooti y'ensi yonna nga tuwabira Museveni ne mutabani we ne batemu banne naye ate twagenda maaso n'okusaba envumbo sanctions ziteekebwe ku baana abatemu abalala. Tuli basanyufu nti envumbo zaateekebwa ku bantu nga Abel Kandiwe yali akulira CMI n'abalala. Naye olunaku lwaleero njagala okubategeeza era twasaba envumbo endala okugeza eri akulira CMI kati gwe bayita James Birungi. Envumbo ze twasaba ku basajja abalala abatemu ng'ono akulira crime intelligence gwe bayita Christopher Damulira obeera erinnya lye yeetuuma tujja muyita eyo. So njagala mumanye batemu mmwe nti tetusirise, njagala mumanye nti ensi ebamanyi era njagala mumanye nti ebikolobero bye mukola ku bannayuganda olunaku lugenda kukya mujja bisasulira, mujja kuyimirira mu kaguli ng'ensi ebalaba mubitebye. Ekyo mubere nga mukimanyi kuba buli kikolobero kyokola okikolanga ggwe and you're being recorded. Munzikirize basebo ne banyabo njogere ne ku nsonga eno gye buyise muze mulaba okulumbagana oba kye bayise okulumbagana nga balumba zi poliisi nga balumba nti bino si bipya naye ffe tulowooza nti kino kiwaani, tulowooza nti bino byonna bikola bya gavumenti ya Museveni kuba fe abamu abatutte obudde ne tustadinga gavumenti ya Museveni kubanga bayeekera ne kati bakyali bayeekera yebadde ng'enkola yaabwe. Mujjukira Kayindo Tafire nga baziika Doniya Teberondwa emyaka egiyise yabaayo n'agamba bayambalanga uniform ez'amagye ag'Obote ne bagenda ne batemula abantu ne bakwata abakazi ne banyakulula basobole okukyayisa amagye g'Obote. Mu kiseera kye kimu omuntu yenna taba okugamba nti era be bamu. Lwaki tugamba bwetyo basebe ne banyabo? Tugamba bwetyo kuba ebadde enkola yaabwe. Buli okulonda bwe kuggwa nga bajjawo ebijambiya nga bimala biggwawo nga tebatuwadde ripooti yonna, tebalina be bakutte naye ng'ebitundu ebyo ewabeera ebijambiya ne bagamba nti Kyagulanyi agendayo amagye gaba gabembedde. Ebijambiya ebyo byalina part 1, part 2 ne part 3 byatandika nga Ssegirinya tanaba na kufuuka kansala. N'olunaku lwa leero Ssegirinya ne Ssewanyana be bakutte ne bateeka mu kkomera ne bagamba be baadde bakulembera ebyo ebijambiya. Tetuli basiru. Ekyebijambiya kyabadiririra naye nga tageti yaabwe yali akutuukira ddala ku mukulembeze wa Ssegirinya ne Ssewanyana yenze. Mwalaba ettemu eryali ng'entebe nga bakwata abakazi ne babatemula n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Tetwafuna ripooti yonna. N'olunaku olumu omulenzi yavaayo n'agamba poliisi yali yabagula ng'era yabawa ssente okukola ebikolobero bwe bityo ne bamusiriza, tetwamanya gikyazikirira. So n'olunaku lwa leero basebe banyabo temwewuunya nga gavumenti ya Museveni evuddeyo n'ekwata Kyagulanyi
oba Derek Nyeko oba Kabuye oba Lubongoya oba Nyanzi oba omukuba kulembeze betuli nabo ne bagamba tulina akakwate ne Joseph Kony oba tulina akakwate ne ADF ne bwe baba bali batandika fete tunamera manyi. So temwewunya naye njagala bamanye nti tubamanyi, njagala bamanye tubamanyi era tugende maaso n'obalabisa kubanga okubalabisa tekyamaanyi kye tulinawo. Njagala obbazaamu amaanyi basebo ne bannyabo abali wano nti buli nakyemalira bwabanga naatera okugenda bino byolaba. Buno bwonna bubonero obulaga nti nakyemalira anaatera okuggwa. Temuggwamu maanyi, temulekerawo kuyayanira ddembe lyaffe, temulekerawo kulwanyisa Fugabbi, temulekerawo kulwanyisa butemu. Oluvannyuma lwa byonna tujja kuwangula. Tukimekinze clear, twongere kimekinga clear. Tiwadde tetukkiriza mu butemu nga bo, wadde tetukkiriza mu kuyiwa musaayi nga bo, ne mission yaffe eri clear yakujjako nakyemalira ne babbi banne ate nga tujja kutuukiriza nga Mukama ye mubeezi waffe. N'obugambo obwo nsaba okusaasira n'okuyimirira wamu ne famire zaabo abawambibwa. Mwebale kuba bagumu okulwanirira abantu bammwe. Tetusobola kikola nga tuli ffekka. Guno omulimu si gwa bannabyabufuzi oba abakulembeze bokka, wabula gwa buli omu. Amini ye wawambanga ba intellectuals be yali yeeralikira omujja ku bukulembeze, yawambanga ba politicians, yawambanga ba doctors. Museveni awamba buli omu, oba oli mufumbi wa mmere, oba oli looya, oba oli dokita, oba oli wa boda boda, Museveni mulabewo. So tulina kukolera wamu ne tulwanyisa nakyemalira ono ne tumujjako. Mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliriza abasebo ne bannyabo. Mukama abampeera omukisa. People power, our power, our power, people power. Ngaluwete tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, olutalo ngaluwete tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya, tuliyambala engule zimasamasa, olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tulivimba mu Uganda empya. People power, our power, our power, people power. Let's have those with the t-shirts to come in front. Those with the t-shirts. Questions? Okay, I will, after the picture, I will take 2 questions. As we take the picture. After that, after the picture, we shall have those 2 questions. Let us have the picture. Mamono musembeze ko masao. People power, our power, NUP, everywhere. I will, Mr. President and the team, you will permit me to courtesy, I will take 2 questions. Press. I will only use 5 minutes for the president. Thank you. You can resume your seats and we get done with this in the next few minutes. Comrades of the press, I am taking 3 questions. One is coming from Carlton.
I did not know you were around. I just saw you were updating us about World Cup. Carlton Scovia 1, 102, Wise for 3. I am humbled, but he has no question. Let me have Carlton that you would have. Mwogedde ku okusaba okwenjawulo omutwaliddwa mu kkooti habeas corpus. Twagala tutegeere akadde kano habeas corpus meka zemwaka filinga ku abductions zino naddala empya ezibadde zakaddamu. I don't know, we do it this way or we do question? We take all. This one did it. Thank you, Wilson. My question is about the standing up of the Honorable Zake in Parliament. A couple of weeks ago, Daily Monitor published a story about some of the MPs that stood up to say that they don't have enough space to express as much as they should their issues on the floor of Parliament. One of the leaders within the NUP party said the Parliament is not a boxing ring. It's not an area where they have to go to throw fists and raise voices. The president of the party has today applauded Zake for his action. Is this what the NUP is resorting to, or otherwise? Thank you. Amaina Waisa Moses kola ne Busoga 1 radio station Jinja. Kibuzi kyange kiri eri abakulu eri president wa NUP n'abaka ba parliament kyabaire mu parliament abantu abawansi bakera kuncho balonda bakulembeze n'ababeeta ababaka ba parliament kubakiikirira kati twagira okubona nga omumyuka omukubiza wa parliament nga akuba ti tibajja kukkiriza Katemba kujja mu parliament ate nga ababaka abantu abawansi n'abalonda omubaka oyo era yalagira ati omuntu Zake Honorable Zake kyeyakoze ajja mu kakiiko ak'empisa. So kati president wa NUP aviro yawagira Honorable Zake ensonga eyo kati nga imwe ababaka ba parliament n'abakulembeze ba NUP kino tijja okuleetawo eddoboozi eri ababaka abantu bwe balonda wansi okutuukiza obubaka obwo ebibalinikiza mu palamenti nga buli webanga baviireyo okuleeta ekiruma abantu wansi oba ekiruma ensi ng'omukubiza wa palamenti yakuba nalina authority oba obuyinza obulagira ekikolebwa mu palamenti tubanga tujaawa mujasalya amagezi ki ensonga eyo nekisembayo I just actually want to ask a direct question to Mr. Chakrai. You say that you are happy with what Zake did yesterday. And does that mean that you are extremely disappointed with the rest of the members of parliament? Because it looks like he's the only member of parliament in that parliament. So what exactly do you want them to do moving forward? Nekisembayo kino kigenda eri abakulembeze ba NUP ogwayo gukoze ogw'okulabisa n'okubanja abantu bano abawambiddwa. Kikye mwogera eri bannammwe bwe mufaananya endowooza abali ku ludda oluvuganya gavumenti ab'ebibiina ebirala abeesuuliddeyo gannagamba ku nsonga eno era batalina kibanyiza. Thank you very much. The first question from Carlton was about, she was asking how many habeas corpus. Now, habeas corpus is
is an application that lawyers take to court in criminal law when a person who has been arrested by police or security forces or government takes beyond 48 hours not being produced. So as you realize that many of our people who are arrested in those terms, they take the toll of beyond 48 hours. So nearly our lawyers every now and then are doing that application. But I want also to tell you that that application no longer works. It has been purely negated by the authorities. When you pass it to the police, they will always skip as if they have not seen that document. But it is a court document. It is one that tells you to bring a person dead or alive. So the Secretary General will speak to the numbers in particular. Then the issue on omusoga kyakobye President achiwulire bukalamu ayecheninzo okoba nti ababaka ba parliament ba NUP tibagalakirwa tayebwa taidi nti azira buyinza kugalakira babaka mukubiriza wababaka mukuteesa ayo olwokuba tiimu manni kimala kuwini tumwini wa masanyalaze tiimu manni kimala kale obutamanna yaboleseiza ngali kubiriza olukiiko kubanga abo bagulirira bugulirira okutyama mu office omwo batyaime. Webale kulaba Kk Tv Uganda, the inspiration and the best broadcasting around town. Kk TV, the global experience, the might, the power, and all you need with Kk TV. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to Kk TV. Museveni eranga bwe yakyogedde yayogera n'abantu abalala neffe tetulina kye twogera naye kuba aliwo mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri tetwetaaga kwogera naye kuba obuyinza si bubwe, obuyinza bwa bannayuganda. So tetwetaaga kwogera na Mwai Museveni. Ye okwogera n'abantu tayogera ku ngeri ggwanga gye likyuka naye abeera ayagala kwogera naawe kubuuza oyagala ssente meka. Ffe tetugulirirwa. Bakikola okulabisa okulaga nti tolina kyoli. You are watching Kk TV. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka, tegondera amateeka, tegoberera amateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, bwasalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, bwasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu. Mr. Update Kanumbe, oba bankuba bankube, oba banzita banzite, oba kyekigwawo kigwewo. You are watching Kk TV.